Alright guys, may bago na naman na akong bubuksan ngayong RC plane. And this time, ito yung Xk A100 or SU-27 Fighter 3 channel 2.4 GHz, and our J-11 Fighter 3 channel 2.4 GHz. Ayun yung feature nya, 360 flip, 6 axis gyro, 2.4 GHz, and I think this one is return to home. So 6 axis gyroscope, flight super stable, EPP material, is very resistant to impact. Okay, so right, quick specs lang guys. 420 mm yung haba nya, yung length, and then yung wingspan is 335 mm. So right, so eto 420, 64.5 grams, and then yung motor nya is a 2x716 hollow cap motor, 3.7 volts, 300 milliamperes lithium battery. So alright, so ito yung box nyo guys, SU-27 Fighter. So ganda ng ano nyo. Alright, 14 ages, 14 up, 6 axis gyroscope from Xk. Okay, na ano natin to. So yung bale white yata yung ano, yung nasa loob niya, white color na RC plane. So ito yung ilang ano niya. So konting walkthrough lang sa box guys, baka merong dyang na obsess sa pagtingin-tingin lang sa box. So ito yung para sa inyo to, itong box na to, walkthrough sa box. Yan, inside nya may kulay dilaw pala siya. It comes with 3 different colors pala, gray, yellow, and white. Ayan guys, and let's see kung ano yung nasa loob nya, kung ano yung sa white. I think white eh, puti yung nakuha ko eh, kasi may ano siya, may check Taylor. So manual, instructional manual. So controller, 3 channel controller, and as usual 4 batteries. Kailangan ng 4 batteries, charging cable, charger, extra propeller, and landing gear. What else? Ayun, ito yung aircraft. Teka, meron pang ano eh. So ito yung aircraft guys. Yan guys, so ganda rin, napakaliit lang, ganda rin ng design. May ano siya, may parang sleeve, ano, parang ano siya, rubber, parang para pagka bumagsak siya, nose dive, para protection siya. So andito pala yung battery. So tingnan natin yung battery. Okay, 300 milliamperes, 3.7 volts. And ang kagandahan sa kanya, kasi may ano siya, oh, meron na naman siyang on and off button guys, you know. Yan guys, oh, on and off button, ganda. Sa malaking advantage yung may on and off button, kasi hindi mo na kailangang buksan yung battery para i-off eh, dito mo na lang sa ano niya, sa button. So ito yung dalawang ano niya, dalawang motor niya. Ayan, ito yung isa, and then may servo siya, and then ito yung ano, may elevator siya, oh. So 3 channel siya, yung motor, yung thrust, yung throttle 1, elevator 2, and then yung differential thrust nya. So 3 channel siya lahat guys, and it's okay na rin. And let's just hope na medyo tatagal yung quality ng motor nya. Ito yung kaka-unbox ko lang kagabi na Xk A100 3 channel RC plane or SU-27 Fighter 3 channel 2.4 GHz, and meron siyang 3.7 volts na battery, LiPo battery, and 300 milliamperes. So ngayon yung maiden flight ng Xk A100. So this is the 3 channel RC plane. So may ano siya, may elevator, and yung ano niya, yung turn niya ay sa pamamagitan lang ng differential thrust ng dalawang motor na to. So all in all 3 channel siya. Yung throttle, yung parang turn niya
sa yun nga dito na ano, dito sa motor na to ginagawa yung turn and yung elevator niya. So alright, so let's go ahead and i-maiden flight natin tong Xk A100. Throttle up. Alright, elevator up. Alright, nice. Alright, nice. RC plane. Alright, maiden flight. Nice. Wala lang siyang high rate and low rate. So nice, stable. Saka yung turn siya tight. Nice. Pwede siya sa maliliit na lugar. Ayun oh. Sobra ng ano eh. Sobra ng turns eh. Immediate turn. Alright. Alright. Dito tayo sa gitna para kitang kita natin yung plane. Right. Masyado mainit na. So ayan yung Xk A100 maiden flight. Nice. Walang masyadong i-comment kasi kaya maiden flight hindi ko pa to kabisado eh. So ayun lang yung mga turns niya, mga sharp yung turns niya, nice, which is nice, and tight ang mga turns niya, and pati yung climb niya steep, maganda. Kaya very nice to sa ano, swabing-swabe to, saktong-sakto to sa tight places. Right, nice. Xk A100 maiden flight. Okay, gitna pa tayo guys. Right, there you go. Right, right turn. Right. Right, pero parang ano kasi yung motor niya eh coreless eh, so hindi siya masyadong powerful, pero nice, very nice pa rin. Very nice spark flyer kasi yun nga, yung mga turns niya maliliit eh, masyadong mga tight, kaya sa tingin ko bagay na bagay siya sa mga tight places. Nice, gawa tayo ng low pass. Alright, maiden flight Xk A100, very nice. Uy, init. Talikod lang tayo sa araw para hindi masyado nakakasilaw sa teka, meron pa bang ilalakas? Meron pa. Low pass, isang low pass. Alright, nice. Parang naka full throttle na, pero ano pa rin eh, parang ano pa rin eh, tawag dyan, parang underpowered. So gagawin ko ngayon hand draw. Alright, let's see, napanood nyo yung ground takeoff, so this time hand draw naman gagawin ko. Alright, so hand draw guys. Right, eto na. Nice. Hand draw ng Xk A100 maiden flight. Nice. Nice flight. Very stable. Nice. Right, yung right turn niya oh. Yun. Right. Nice pass. Alright, nice. Maiden flight Xk A100. Okay. Alright, nice. Tight turns pa rin. Nice, very nice sa small spaces or sa mga park tulad dito. Ma-maximize na yung ano, kaya niyang i-maximize yung maliit na area due to very tight turns ng aircraft na to. Look at that oh. Nice. Very nice turn. And very tight turn. Tingnan mo yun oh. Nice. Alright. Nice turn. Alright. Alright. Let's see. Nice. Nice flight
Xk A100 maiden flight. Very nice RC plane. Ayun oh. Nice turn, very tight. Nice. Pwede sa mga malilit na lugar. Very nice guys. Nice turn. Xk A100. Nice. Right oh. Tingnan mo guys oh. Right, very nice. Uy! Dito ka. Munti ka eh. Full throttle guys. Ayan oh, sagad yung throttle. Okay, decent yung ano niya, yung speed niya oh. Nice. Very nice turn. Okay, up, elevator up. Nice. Nice turn. Balik. Alright, nice turn. Balik. Low pass. Nice. Actually hindi siya low pass eh. Ayan, maganda. Pwede siya low pass. Nice, you know. Another one. Ayan. Tingnan natin, low pass. Low pass. Alright. Another one, low pass. Ito pa, isa pa. High pass to eh, hindi low pass. Let's see kung makaka-high pass ay low pass tayo. Layo. Again, isa pa. Isang turn pa, isang turn. Isang turn, isang turn. Para low pass tayo. Nice, ayan. Let's see, let's see. Alright. Nice, yun, the best. Yan, the best na low pass. Isa pa. Right. Nice. Isa pa. Isa pang pass dyan. Ahoy. Ahoy. Medyo malayo eh. Malayo sa camera. Ito isa. This one, this one. Ito maganda. Right. Isa pa, isa pa. Ito. Let's hope maganda to. Layo. Ito pa. Nice. Pangit eh, hindi naman nice. I mean yung pass. Ito ulit. One more time, baby. Woo. Alright, one more time. Right. Okay, isa pa. Full throttle na, baka mabilis pa lobat. Nice. Oh, muntikan. Muntikang mag touchdown. Alright, punta ka dito. Alright, nice. Yan, maganda. Napas. Isa pa. Isang pass pa. Naku, mukhang mahina ng battery. Ayan, ayan. Alright. Nice. Oh, muntikan.